Hello, hi. Good evening to all. A very good evening to all those who are watching this live. So, my name is Priyanka Pradas, and you're watching Let's Update Language Academy FB page. And we are back with yet another speculation episode. And thank you for all the support that you've been giving us so far. And I got many messages like exam, speculation, epirana time. And there is no doubt Thursday, 7 o'clock will be always here for you. And as I always say, this is not just blind predictions, rather, it is based on a certain study which I do before the examination. And let me remind you something. This is not like I'll be predicting certain questions and that will surely for the examination, no. But then there are certain points that definitely come for the examination that will be useful for you. And that is why I'm here to remind you before the examination that these are the areas that you need to focus. And as I always say to my students, you can check this and thank me later after the examination. So, and Mary Deepu, hi, good evening. Jinsi, hi, good evening, Jinsi. Nice to see you here. So, I'll be waiting for some more participants to join and we'll start after that. And for the past 1 week, I've been checking through the questions that has asked in the exam. In the past examination. So, last time നടന്ന exams and the questions അതിന്റെ pattern ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി വരികയായിരുന്നു. And I've got certain things to tell you. Hope it will be useful for all of us. And once again, I would like to, another thing which I would like to remind you is about, as you know, the corona pandemic is still within us, around us. So, mask up and social distance all the time, and don't worry, you'll have your exam and you'll have a wonderful exam, and this is going to be a wonderful year ahead. Okay, so I've got some message. Ashwati, hi Ashwati, and Dinu Skaria, good evening Dinu, and Jace, hi Jace, how are you? Shamali, hi Shamali, how are you? Good evening Shamali. Okay, so for all those who are going to write examination and for all those who are, going to attend the exam in the coming months, I can tell you something that Shinsi, hi Shinsi, good evening. Tintu, hi Tintu. And I was about to tell you something like there is a fixed pattern for OET speaking test, and those who are identifying that fixed structure would feel it very easy, and there is no tension, there is no room for tension actually. That means understanding each and every keyword and everything would help you understand the card easily within the 3 minutes. All the students are really scared or worried about this 3 minutes, how to utilize. If I don't know the condition, what I'm supposed to do. These are the major concerns of students, but let me tell you, this keywords is being always same in every card. Ella card with a certain number of keywords. I can number it and tell to you. And I've been given in our orientation examination, and I challenge students. ഇതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീവേഡ് നിങ്ങൾക്ക് OET examination cardsൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ടോ? Yes, it's been always the same. So ആ കീവേഡും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കിംഗ് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മുടെ OET സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ again, Shinsi, hi, good evening. Tintu, yes. Maria, hi Maria. And Biji, hi Biji. And Shamli, hi again. Okay, so okay, I'm sorry, I cannot. I'm not sure that whether I'm pronouncing it right. Rasa, hi. Okay, it's me. Okay, all right. So we were talking about the speaking, and of course there are other modules too: listening, reading, and writing. That would be the order of your examination. First, you'll have to attempt the listening test. Then we'll go with the reading test, and then coming to the speaking test. So there have been many questions like, for the examination, do we have to carry the the test report, like whether your COVID negative certificate, whether you have to carry for the examination in Kerala? I don't think so. Like there is no report so far,
to bring the negative certificate to the hall, you will get an official message if so. And if you haven't received, then no problem. There is no worries, no room for worry in that case. So all you have to carry is your confirmation page and then your passport. So you can go to the examination on the time that is that you have got as a mail. Okay, Soumya, hi Soumya. And to be there on time and relax yourself. And the first would be the listening test. After checking your documents, you'll be entered to the examination hall and be ready for the listening test. Listening test is the most where you will be, the tension would be all around the air, in the air. So you should be very careful about it. Missing just one answer would make you panic, and that would influence the rest of the examination. So be prepared for that. Like there is a chance, isn't it? Like you might be doing it in the classroom, you might be doing it in your home atmosphere, very comfortable. So when you face the examination hall, you might be in a tense atmosphere. So there is a chance to miss any answer, but that shouldn't affect you. You should keep going. So get prepared for that. I have rest of the questions which I can answer, and I can score a very good marks in the listening test, and followed by the reading, writing, and speaking test. So have that confidence. Do not get panic. Adu parnu vannappozhana, hi Nijita, nice to see you again. So adu parnu vannappozhana, like I was reminded of something to tell you that the exam atmosphere, that's something very important. So at least once you need to experience that. ഒരു mock test നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം. And I have always noticed among our students that ഈ mock testൽ കുട്ടികൾ പാനിക് ആവുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So once you get used to that mock test, then you'll have an idea regarding what is going to happen in your examination hall. So how do we conduct this mock test is just like same in the examination in the offline sector. Offline we start with announcements, even the announcements, and we make them used to that atmosphere, and will be very strict during that time, and they're not even allowed to take their mobile phones or any electronic equipments inside the hall. So just like as how you expect, how you should expect in the examination hall. And then after the examination they come and talk to us, but during the examination we maintain that same atmosphere in order to make them used to it. So that's very important. Even if you are doing the online class also, it is very important to have at least a mock test, and you'll understand how you're going to perform it. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഓഫ്ലൈൻ ആയാലും ഓൺലൈൻ ആയാലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ദറ്റ് കംസ് വിത്തിൻ us. Okay, just a mock test would bring you certain tension, and you really eagerly wait for the results, and you'll understand where your level would be. നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടുന്നുണ്ട്, but the mentality, the psychology of every candidate would be very relaxed, but that is not the same when it comes to the examination point of view. So exam prepare ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ exam എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും, so you should expect that its atmosphere is going to change, and you should be ready for it. Okay, that's one advice that I would like to give to you. And during the examination, hi Vishnupriya, hi, good evening. So I can see certain new new names in the list. So happy to see all of you here. Okay, so during the examination, the first would be the listening test. And during this listening test, you will not be allowed to go outside the examination hall. Okay, so you're strictly, whatever the case, you will not be allowed to go outside the examination hall. And that would be same in the case of the reading, 15 minutes reading test, part A. Part A reading-ilum നമ്മൾ എന്ത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും even the bathroom breaks are not permitted in these times. Okay, 15 first part-il hi Naufal, hi. So first part-il നമുക്ക് bathroom breaks permitted alla, and after this 15 minutes we start the reading part B and C. Reading part B and C-ilum first 10 minutes and last 10 minutes you're not allowed to go outside. In fact, you shouldn't have the tendency to go outside. Okay, you should be prepared for the examination. For that 3 hours നമ്മൾ examination hall fully dedicated ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കണം, അത്ര prepared ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. And if you have any emergency, you can utilize reading in the B sessions തുടങ്ങി after 10 minutes. If there is any emergency, you can go out and come, but
invigilation staff will be escorting you to outside, and they'll check the card again, check your passport again once you re-enter into the examination hall. So I hope it is clear to you. So this is how the examination is conducted. And when the reading, and after the reading session, you'll have the writing session. So when we start the writing session, again, the same rule applies. The first 10 minutes and last 10 minutes, nobody is allowed to go outside for the emergency. For non-emergency cases, anyway, you're not permitted. But if there is any emergency like bathroom breaks, if you need that, we actually, what is expected is during the, after 10 minutes, after the examination starts, after 10 minutes, they will permit you. Okay. Anyway, so that is it. So I would like to know how many are going to write exam the coming day. So can I have some hi from their side, and all those who are seeing this live for the first time also, can I have some hi from their side? ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും പിന്നെ നാളെ എക്സാം എഴുതാനുള്ളവരും സ്പെഷ്യലി എനിക്കൊരു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഐ കുഡ് ഹവ് ആക്ച്വലി ടോക്ക് ടു യു ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ സർട്ടൻ തിങ്സ്. ബാക്കി എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? Alright, so that is regarding your experience in the examination hall. And after your writing LRW, you'll have a break and then start your speaking examination. So hopefully, I think, hi Preeti, how are you? Hi, Rasa is me. Hi. So I hope you are going to write your examination on the coming day, and okay, all the very best. So you'll have your examination day after tomorrow, right? Okay. So coming to the topic, and after the speaking session, we start our after the writing session, we start the speaking session. As you know, we have 6 cards. Shinsi, hi. Yes, I know that you have examination on Saturday. So we have 6 cards for the examination, right? You have 6 cards and you will get only 2 out of the 6 cards. നമുക്ക് 6 cards ആണ് examination ഉള്ളത്, and ഈ 6 cardsൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക 2 card ആയിരിക്കും, isn't it? And for the examination, what you need to expect is like your speaking would be, okay. So speaking would be for 20 minutes. You'll have your speaking for 20 minutes. And what happens in this 20 minutes? You know that there is only 2 cards, and for the presentation of 2 cards, we take 5 minutes each. And for the preparation of the card, you'll take 3 minutes each. So 3 plus 5, then it's like 16 minutes you'll be utilizing for presentation of the cards. Again, then we have 4 minutes left. The total time of the speaking test is actually 20 minutes. So where does this 4 minutes went? Like, hi, Anaka, hi. So for this 4 minutes, it's like for the introduction part. So what is the importance of this introduction part means? It is where the identification of the candidate is made. How to improve listening, reading, it's difficult. Okay, BJ Matthew, you find it difficult with the listening and reading, right? So yeah, you know, certain number of students find it difficult with the receptive modules, and certain number of students find the productive modules. It is, don't worry, that is actually a, you know, common thing. കുറച്ച് പേർക്ക് receptive modules ആയ listening, reading ആയിരിക്കും tough. ചിലർക്കാണെങ്കിൽ productive modules ആയ writing and speaking ആയിരിക്കും tough. അല്ലേ? So I think you're very extrovert and you're very smart that you're happy, okay with the speaking and writing test. And coming to the reading and listening test, നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി യു ആർ സ്കോറിംഗ് ലെസ് മീൻസ് വി ആർ നോട്ട് ടോട്ടലി ഇൻ ടു ദിസ് ലിസ്ണിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദറ്റ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ എക്സാം ഓൺ ദ കമ്മിങ് ഡേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലിസ്ണിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് സ്കിൽസ് വിത്തിൻ 15 days ടൈം പീരീഡ്. എന്താണ് ഈ 15 days ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? 10 to 15 days. Okay. And if you have more time means or 21 days, that's an appropriate time period. And we can do in a very systematic way and increase the, improve the skills in this receptive modules. Let it be listening or the reading. Okay, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ സ്പീക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാനാണ് വന്നേക്കുന്നതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയാണ്. First of all, you have to handle the materials. It should be your materials. Okay, that means നമ്മൾ എവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും wherever you practice, you should have your materials collected safe. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റീഡിങ്ങിനും ലിസണിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇനഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവണം.
Okay, that is the first thing that is very important. I mean, if you online class ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ you should have the hard copies of this. Soft copy എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ hard copies നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. Offline class ആണെങ്കിൽ you should have that hard copies with you, not only in the classroom, even after going to the home. Okay, and you should approach it very systematically. ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് പോവാം, കാരണം ഓരോ പാർട്ടിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടെക്നിക്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെ, പാർട്ട് എയിലാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ ടൈം ആസ് വെൽ. സോ ട്രൈ ഇറ്റ് ഇൻ എ ഗെയിം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഒരു പസിൽ ഗെയിം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ടോട്ടലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു റീഡിങ് സെഷന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഈസി ആൻഡ് വുഡ് ബി റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ബിക്കോസ് 15 minutes ആണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ. ആ ഒരു 15 minutes നമ്മളത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ട് എയിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് and you have to be very convinced with the techniques that you use. കാരണം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, അതൊരു എക്സാം ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സാം മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സർട്ടൻ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ആസ് ഐ സേ ഇൻ ദ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സിലും എക്സാം കാർഡ്സ് അല്ലാത്ത വേറൊരു കാർഡ് കണ്ടാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, രാവിൻ്റെയും പകലിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീവേഡ്സ് അല്ല ഇതിൻ്റെ കീവേഡ്സ്. സോ നമ്മളൊരു എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ എക്സാം കാർഡ്സുമായിട്ടാണ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ച് ഒരു സപ്പോസ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്, നമുക്കായിട്ടൊരു സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവിൻസിങ് ഫോർ എവറി ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ വായിച്ചാൽ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസേഴ്സിനും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം ടൈപ്പ് അല്ലാത്തൊരു മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു കം വിത്ത് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയ. അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വേറെ രീതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷന് ഇതും ട്രൈ ചെയ്യും അതും ട്രൈ ചെയ്യും. സോ ദർ കംസ് കൺഫ്യൂഷൻ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു ആൻ എക്സാം മെറ്റീരിയൽസ് വൈൽ യു പ്രാക്ടീസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദ ലിസ്ണിങ്ങിനും അങ്ങനെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യം. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ലിസണിങ് പാർട്ട് യു നീഡ് സം ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലിസണിങ് സ്കിൽ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഡിയോ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്. അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാം. മേ ബി ഒരു 2 minutes വി യൂസ് ടു ഗിവ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഒരു 2 minutes ഓഡിയോ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. ആ 2 minutes എഴുതാൻ വേണ്ടി ഹൗ മച്ച് ടൈം വി സ്പെൻഡ് മൈറ്റ് ബി എ ഹാഫ് ആൻ അവർ. ഓക്കെ, ഹാഫ് ആൻ അവർ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്ത് കേട്ട് എഴുതാൻ നേരത്തെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് വി ആർ സ്പെൻഡിങ് അവർ ഹോൾ ടൈം ഫോർ ലിസണിങ് ദിസ് ആൻഡ് വി ആർ വെരി കീൻ ഇൻ ടു ദിസ്. ആൻഡ് ആ ഒരു ലിസണിങ് സ്കില്ല് നമ്മൾ ഷാർപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്, വിച്ച് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ യുവർ examination materials when you try the examination materials. But let me remind you, when you do some extra practice, other exam point of view alla. So along with that, parallelly you have to do this exam things as well. In the extra cheyidalum adinte kuda parallelly every time you have to consider this. So that's one thing I would like to remind you. I hope that would be helpful for you. First of all, have some time to dedicate for the modules. Okay, ningalakka working aanu, and I feel very happy and I feel very proud when you find some time for the studies. Ningal നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെയും ഡേ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെയും 12 hours ഡ്യൂട്ടീൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഒത്തിരി ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് പഠിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഒരു മേ ബി ഒരു 1 month ആയിരിക്കാം 2 month ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ആ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഒരു months you have to spend dedicate time. That would be like a hectic task for you, but find some time. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. And coming to Preeti. Hi Preeti from Vipin, I guess. Warm-up questions are considered for score. Actually, no Preeti. I can tell you, ee warm-up questions and uddesham thanne, that is for making the person understand, I mean, having a mutual connection with the examiner, I mean, the interlocutor as well as the candidate. So all of a sudden, if you are jumping into the role play cards, that means we are not sure what is going to say and how his sound is, how he's going to pronounce. Adine patti namukku oru dharana illa alle. Appo adinu mumba they have to check that your voice are comfortable for each of you. I mean both of you. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആ വോയിസ് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഈ വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്. But let me tell you, these are not marked, but at the same time
this is the first answer that you are going to give to the examiner. നമ്മൾ എക്സാമിനറിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓഡിയോ കേട്ട് മാർക്ക് ഇടാനിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇൻവിസിബിൾ എക്സാമിനറിന് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ, നിങ്ങളെ പറ്റി കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ആണ്. സോ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു മേക്ക് എൻ എസ്സേ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ആ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങളൊരു ഒരു ലോങ് പാരഗ്രാഫ് ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ജസ്റ്റ് 2 or 3 sentence answer, but make it very clear and you should be confident enough. So warm-up questions, random questions onnualla. There are certain number of questions. I think probably we will upload it in our Telegram group. So you can check into our Telegram group and you'll get the link right now. So our Telegram group il ninge check in ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു 7 questions നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു 7 questions മാത്രമേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, ഈ സൗണ്ട് ചെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. And the only question where you need to explain a bit is like, tell me about the usual routine. Or professional life, or usual routine endaanennu oru question undu. Where you will have to talk for around 4 sentences at least. You'll have to, make a 4 sentence out of it. Or 4 sentence allengil oru 5 sentence answer aa oru question maathre parayandi varuthullu. Apart from that, there is no problem. Naina Teresa Paul. Hi Naina. Part B and C, reading and listening tips. Okay, all right. So like many students are concerned about the part B and C and reading and listening tips. Okay, fine. Let me make it very clear, Naina. That's a very good question, and I find the interest in you to study this part B and C. We should have a everyday tip. It is not like one day tip. We should have a everyday tip. Here. I don't know how it happens everywhere, but I can tell about our institution. Like here, we actually have a discussion for OET reading twice a day. ഒരു ദിവസം തന്നെ 2 ടൈമിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഡിസ്കഷൻ വെക്കുന്നത്. Why? Because we totally understand that this reading has to be given the importance just like the writing and speaking. And I should mention here, like our reading ma'am. Like Reshma ma'am is taking a reading for the students and she's doing a wonderful job, like presentation which students ne kondu vaipichu and finding out the answer. That's a very effective method where you interact with students and find the answer. Okay, we are putting so many heads together and finding the answer and you'll get so many ideas. So idoru gradual practice കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസന്റ് കം ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ. അതർവൈസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് റീഡിങ് സ്കിൽസ്. സോ ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന we've been into the profession and we are busy with our life, and all of a sudden when you come for the examination, what happens is it takes some time for you to get used to the reading. Am I right? So part by part analysis is required. Okay, find out which is your where, like you have already mentioned, it's very good that you have identified part B and C is tough for you. Take some time, do it. And when it comes to the offline platform il endha sambhavikkunnu vechal koodalum, though we have a trainer to discuss and have a grand discussion on the reading. Apart from that, peer group discussion is also, Rahul sir on a reading, listening, discussing. So apart from that, a peer group discussion is also very important. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇരുന്നിട്ട് അവർ they'll have, they don't even go. Our timing is from 9:30 to 4:30, but students still stay back and they go only for around 5 o'clock because they are eagerly participating in the reading discussion. So that is where it is very important. So if you are alone doing this reading, okay, coming to Naina, ഒറ്റയ്ക്കാണ് റീഡിങ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഈവൻ ദോ ഒരു OET പഠിക്കുന്ന ആളാവണമെന്ന് പോലും ഇല്ല, just have a company and start sharing it so you don't feel that monotonous feel of reading. You don't get bored and you'll start getting an interest in that. So ഒരു ദിവസം പോലും റീഡിങ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഗെറ്റ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് എവറി ഡേ. ആൻഡ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി എന്നുള്ളതാണ്, മോർ ദാൻ എങ്ങനെ അത് കറക്റ്റായി എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാളും. ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇസ്
how it was wrong. So you should find and you should get convinced by the fact that okay, inna karanam kondana idu tettiyathu. Otherwise there is a chance of making that mistake every time when you do that. Okay, so be very sure on that. And Donna, hi Donna, how are you? Good evening. And Shamsina, how are you, Shamsina? Okay, yes. So applause for Reshma ma'am in this live session. Okay, family, that's nice. Okay, so that's how it is. Then yeah, can I go to the my speaking part loader? I'm back to the speaking session. All right, so I have certain questions that was asked in the last and എന്താ പറയാ ഒരു 4 examsനായിട്ട് ചോദിച്ച questions is with me. So I'll start with that. Okay, so എത്ര type of introductions ഉണ്ട്? So have you ever thought of that? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും okay ഓരോ ടാസ്കും ഓരോ type of introduction ആയിരിക്കും. There might be different n number of introductions for speaking test. Do you have such an idea, or have you numbered or counted the type of introduction for speaking? So if not, hi Reema, how are you? Good evening. So if not, I can tell you there are 5 introduction in OET speaking test. OET speaking cards there are only 5 types of introduction. I am well aware that in this OET speaking test, it is the candidate who has to start speaking. Candidate has to initiate the speaking after the 3 minutes. That is a very good thing, or that's a very unique and special thing about OET speaking. OET speaking ഏറ്റവും unique ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് candidate ആണ് speaking start ചെയ്യുന്നത്. Isn't that wonderful? So candidate start ചെയ്യാൻ നേരത്തെ it is very important that correct ആയിട്ട് start ചെയ്യണം. അതിന്റെ സിനാരിയോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് start ചെയ്യണം. So I introduced the role play card as a script to my students. Role play card എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. Okay, and ഇത് occupational English test ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, and your occupation is like nurses or any medical professionals. Hi Vijaya Bharati, hi, good evening. Okay, നിങ്ങളുടെ occupation nurse ആയതുകൊണ്ട് your setting definitely would be something related with the medical setting, അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഡ്രാമയിൽ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡ്രാമ എവിടെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് somewhere in the medical setup ആയിരിക്കും. Okay, yes, it can be a home visit but a medical conversation, and that is regarding the setting. എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് setting. And the second thing is regarding the scenario. When it comes to the scenario part, കഥ ഇതുവരെ, so how far the story has reached എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സിനാരിയോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. So most of the time it's a carer or patient nurse conversation, right? So our story evident vare ethi nikkunnu, and where to start, and there comes the importance of task. Hello Nisha, hi. Binsu, hi, how are you? Okay, so there comes the importance of the task ennu parayunnathaanu our dialogue. Okay, so dialogue evide start cheyunu ennadil ninnanu story ipo evidem vareyanu ennallathu namukku manasilaga. Okay, so give importance to your first task. First task in the first sentence in the first task is very important. Okay, appo ellarum naale examination പോകുന്ന എല്ലാവരും കാർഡ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ സെറ്റിംഗും സിനാരിയോയും വായിച്ചതിന് ശേഷം go to the first bullet point and read the first sentence, and which gives you an idea about the task. എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഐഡിയ ആണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിലുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I can tell you that if the first sentence in the card, okay, first sentence in the card is find out the reason behind the visit. Okay, find out the reason behind the visit എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is sure, it is 100% sure that it's a unknown case. That's totally ഒരു unknown case ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. Okay, find out the reason behind the visit എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ okay, that means നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് എന്താണ്? അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണം. So എന്തിനാണ് വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ that means the nurse has no idea why the person is sitting in front of the nurse. Okay, so in such a situation it is very important, അല്ലേ? ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ it is very important to note that it's an unknown case, and you have to start like introduce yourself, ask for the name of the patient and say how can I help you. ഇത്രയും നമ്മൾ
I plus you plus how can I help you? This is how I frame it for my students. Okay. Yes, that's one thing. And first bullet, if there are certain situations where the first sentence in the task would be find out the reason for the parents' request to see you. So, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ എക്സാം എടുത്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് what brings you here today? Yeah, very good, Nisha. What brings you here today? How can I help you? അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയതാണ് what brings you here today എന്നുള്ളത്. That's good. So another thing is like find out the reason behind the parents' request to see you. ഇങ്ങനെയാണ് first sentence എങ്കിൽ how do you respond? How do you start? The question is to you. How to convince a reluctant patient? Yes, Vijaya, that's a very good question from your side. Okay, I'll definitely tell you. I'm coming to that. Before that, I was talking about the introduction. First sentence, like, find out the reason behind the parents' request to see you. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ അൺനോൺ കേസ് എന്നുള്ളതല്ല. പേരന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് the nurse know it very well. Nurse knows that the parent is sitting in front of the patient. And also, so nurse is telling, yeah, I understand that I understand that you have requested to see me. How can I help you? So that should be the introduction when there is parent has requested to see the nurse. Okay, so ingane oro first line nu oro type introduction undu, and all together you can check, you can research. If you are interested, you can study all the past exam questions and you'll just find this 5 type of introductions. നിങ്ങൾ 5 introductions മാത്രമേ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാണത്തുള്ളൂ. And coming to Vijaya's question, Vijaya Bharati's question. So the question is how to convince a reluctant patient. So that's very true. But let me tell you to all my students who is watching this, reluctant patient or agitated patient or very good patient or worried patient or embarrassed patient, whoever it is, how to convince is there in your role play card itself. നിങ്ങൾ വേറെ എങ്ങും പോകണ്ട, you can check the role play card and there it would be. Okay, the how to convince and what are the points that you need to say, everything would be there in the role play card. So role play card is connected, as I always say. When the interlocutor asks you a question, the answer would definitely be in the patient card. Okay, patient cardil endayalum interlocutor ചോദിച്ച questionന്റെ answer ഉണ്ടാവും. Sorry, nurse cardil interlocutor ചോദിച്ച questionന്റെ answer എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. So there wouldn't be any question without an answer. So I always tell to my students that if an interlocutor is just telling yes or no, then you have to be very careful that the interlocutor may not be fully focusing on the card. He or she might be telling it randomly, so you cannot believe that. But if they are intentionally asking you a question of one sentence, at least one sentence in a question, intentionally interlocutor ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you can anticipate that is from the card, that is from the patient's card. The patient's card എന്നുള്ള question ആണ്. And definitely you have an answer for that in your nurse's card. Nurse's cardil adinu തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു answer ഉണ്ട്. So you do not have to go anywhere. And this reluctant patient cannot be reluctant throughout the card. Okay, in an examination card, exam cardil ഒരിക്കലും reluctant patient throughout reluctant ആയിരിക്കില്ല. In patient's card, there'll be 2 or 3 points where the patient expresses the reluctancy in different ways. Okay, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് കാർഡിൽ 3-4 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് പേഷ്യൻ്റ് റിലക്റ്റൻസി കാണിക്കുന്ന 3-4 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിന് എല്ലാത്തിനും ഓരോ ഡയലോഗ് അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവും. ആ ഡയലോഗിനുള്ള അതിനെ എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആൻസർ നിങ്ങളുടെ കാർഡിലും നഴ്സസ് കാർഡിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. Okay, so you can correlate it with this. You do not have to take anything out of the air, but you have to say everything from the card. And finally, the patient will be, admitting what you have said. Okay, patient will give the consent, no problem. Throughout reluctant ആയിട്ടിരിക്കത്തില്ല, patient will give the consent. Then what is our role means? നമ്മുടെ role എന്താണ്? There are certain sentences. Patient എത്രത്തോളം worried ആണ്, how patient responds to you. ആ ഡയലോഗ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർലക്യൂട്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ ദ ഡയലോഗ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ ദ ഇന്റർലക്യൂട്ടർ, ഇസ് ഇറ്റ് ടു ഇന്റൻസ് or in an okay way, and you have to react accordingly. And those reacting sentences reacting sentences what is very important. Okay, direct നമ്മൾ
bullet point answer lote poade, make sure that you are react in a very good way. For example, I totally understand that you are worried about the situation. If I also had a similar experience, and I have reacted in the same way, but I can tell you, okay, sorry, I also have a similar experience and I totally understand your situation. Ennu parayam. Okay, I totally understand your situation. You can say it that way. But if I were in your place, ennu chodikkunna samayathu, you have to say, I can totally appreciate. If I were in your place, I would have reacted in the same way. But this is the condition. Ennu പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് explain ചെയ്യാം. So അങ്ങനെയുള്ള phrases is something that you have to develop and you have to generate. So which you can attain by practice, but how to give the medical explanation, you'll get it all from your patient card itself. Okay. Thank you for the tips. Okay, Vijaya. Thank you, Preeti. Okay, Preeti. All right. Thank you. No worries. All right. So അതാണ് reluctant patients-ന്റെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഉള്ളത്. Okay. And last time examination, I have noticed that the first one was a hospital ward. A 75-year-old admitted with a chest infection, just done clinical observation. So, just done clinical observations means I don't think that there is a point of introducing yourself again and starting a conversation. Because the person sitting in front of you is somebody you know. You both know each other very well because you have done just the clinical observation. നമ്മൾ clinical observation കഴിഞ്ഞൊരു patient ആണ്. Okay, so you can start in a way that you know the patient and you can say that, hello, for example, hello Vijaya. So your clinical observations have successfully completed, and before moving to the explanations, I would like to know how do you feel. So find out how the patient is feeling എന്നുള്ളത് first bullet point in ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ which clearly tells you that this is a non-case. So ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് how to set this very easy എന്നുള്ളതിന് there are so many things that we can look into. Okay, so which you can, if you can start from analyzing everything clearly and structurally, then that wouldn't be a problem. Okay, so I hope this the things which I have mentioned just now would definitely will help you. And so this was a question which was asked in the last January examination. Find out how the patient is feeling. And the last point was resist request to give information on discharge. Okay, resist request to give information on discharge. What does it actually mean? Okay, how to differentiate between non and unknown patient? Yeah, yes, Vijaya, yes, that's a very good question. That's a confusion for most of the students, and I think I was explaining that so far. And okay, definitely when you can just go back and see it again, you'll get a better idea about how to understand the known and unknown patient. But I'll say in one line again, you can understand only by looking at the first bullet point and the first sentence. You'll understand it's known and unknown. Okay, from here I got an idea that this is an non scenario. I'll read it once again for you. 75-year-old patient admitted with a chest infection, just on clinical observation. And the first bullet point is find out how the patient is feeling. Just think. Find out how the patient is feeling means you already knew that how the patient was feeling. Right now, you wanted to know that how the patient is feeling. So you don't ask how are you feeling to a person who is totally unknown to you. You'll only ask this question to a known person. Translating in Malayalam, എങ്ങനെയുണ്ടിപ്പോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു അറിയാവുന്ന ആളുടെ അടുത്തേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കത്തില്ല. There comes the importance of the first bullet point. Our first bullet point, the first sentence will give you a better understanding. But before proceeding further, I would like to ask you a few questions. Is it okay? Yeah, that's okay. Before proceeding further, I would like to ask you a few questions. Okay, a few questions would be right. Is that okay? That's perfect, Nisha. That's totally correct. Okay, that's a good sentence structure that you have made. Okay, so resist the request to give information on discharge. Adine enke answer kittilla. Like everyone can comment. Okay, so please tell me, Nisha, all right, I have completed the examination. All right, that's good. You're waiting for the results, please. All the very best. Okay, so resist request to give information on discharge.
Okay, how are you planning to attempt that sentence? Resist the request means you are denying. You don't know the answer, so you are denying it. I'm sorry, I cannot give an exact answer for that. I may have to consult with the doctor, and doctor would better give you an answer for that. അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നേഴ്സസിന് ആൻസർ അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇങ്ങനൊരു കീവേഡ് നമ്മുടെ നഴ്സസ് കാർഡിൽ വരുന്നത്. സോ റെസിസ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ്, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി predict that there is a question coming up about this and which I have no idea about. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രേസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനെപ്പറ്റി വരുമെന്നും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു അപ്പോളജൈസ് ആൻഡ് സേ better solution for the person. Okay, so that is it. Can we use, as I mentioned earlier? Definitely. You can say when you are repeating it again. For example, patient has asked you a question. Patient nammalodu oru question chodichu. Okay, patient nammalodu question chodichu and we have given the answer for that question. And again, when the interlocutor is trying to help you because the time is not up, so interlocutor is trying to help you and ask it again. Okay, ചിലപ്പോൾ interlocutor നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. But then you have already explained it, right? So in a real life conversation, നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ as I mentioned before, you can say no problem. That is a formal way of notifying it. But try to avoid, as I told you, as I said to you, you can avoid such phrases. This little informal. Okay, I respect your decision. All right, that's good. Okay, yes. And then community health center. So coming to the next setting, which was there in the examination, community health center. 3-year-old gets motion sickness traveling in a car. Okay, 3-year-old gets a motion sickness traveling in a car. You can expect a mother-child or father-child card for sure. So, the first bullet point most of the time would be find out reasons for parents' visit. Okay, you have to find out the reason for parents' visit. So, you can ask to the patient that, can I know what brings you here today? You seem a little upset. What happened to you? You can ask in this way to the parent. Okay, and that was one setting. You need to expect. Okay, Anandu, hi Anandu Krishna, hi. All right, then coming to the another setting is hospital ward. In the hospital ward, you find 60-year-old scheduled for heart surgery in a few weeks. You have just completed the pre-operative assessment. Okay, you have just completed the pre-operative assessment and you can check the first bullet point, confirm pre-operative assessment completed. That means confirm, നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുക pre-operative assessment complete ആയി എന്നുള്ളത്. So our dialogue starts from that part. Okay, so you can you have just completed the pre-operative assessment. So it is a one you എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So there is no doubt you have, അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ അസസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കില്ല അല്ലേ. വി ഡോണ്ട് അസസ് ഓർ വി ഡോണ്ട് മേക്ക് എ പ്രീ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ടു എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് unknown to you. We only make a pre-operative assessment whose case is well known to you, right? So before coming to that place, we'll be confirming the name and we'll be introducing yourself and we'll start the pre-operative assessment. So ഈ ഒരു pre-operative assessmentന് ശേഷമുള്ള ഡയലോഗാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. So there is no scope for introducing yourself. You do not have to introduce yourself. You can start with calling the name of the patient. Okay, for example, Anju Nitin, hi. So thank you for the cooperation for the pre-operative assessment. I've completed it and then carry on with the explanation. So how can we answer? Find out the reason for the request find out the reason for the request to meet you. അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ റിക്വസ്റ്റ് ടു മീറ്റ് യു. എന്തിനാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണം, റൈറ്റ്? സോ വി റിയലി നോ ദാറ്റ് വൺ ഹാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ടു സീ എസ്. നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് ഒരാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. യു നോ ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർലി, അല്ലേ? നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മളെ കാണാൻ വന്ന ആള് നമ്മളെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് സമയം എടുത്ത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന്.
So you can start in this way. Okay, I understand. Hello, my name is Priyanka and I'm one of the registered nurses working in this community health center. And I understand that you have requested to see me. Can I know the reason for that? Okay, so ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു കാണണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സോ കെൻ ഐ നോ ദ റീസൺ ഓർ ഹൗ കെൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? അങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഹായ് മാക്സ്വെൽ, ഹൗ ആർ യു? ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ് മിസ്സസ്. Okay, you can add the name. I have completed with your pre-operative examination. Okay, that's a very good introduction. Nisha, that's good. That is correct. Okay. So moving to the emergency department. Emergency department. You can expect a known and unknown case from this setting. Emergency department known and unknown case expect. But when it comes to the hospital ward there is no doubt that it's a non case. May I know the reason behind your visit? Yes, very good. Okay, and then so emergency department, there is a possibility of non as well as unknown cases, correct? So I'll read the setting. Your patient is 35-year-old and spilled a hot drink on his or her legs and feet, resulting in painful scalding. You see him or her and try to establish the details of the accident and to explain the next steps. Find out reason for patient's visit to emergency department. So എന്തിനാണ് emergency departmentലോട്ട് patient വന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. Okay, but if you have given a scenario, നമുക്കൊരു scenario തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? In that scenario, it is said that hot water is spilled or hot drink is spilled on the legs and feet of the patient. I mean, the 35-year-old person. So how do we start? നമുക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയത്തുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനാരിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? But first bullet point നോക്കാൻ നേരത്ത് it is totally appears as an unknown case. Okay, but in this situation, it's an emergency situation. So you can address in this way. You can say, hello, my name is Priyanka. I'm the nurse in charge of this emergency department. You look so upset, or you can say, you look so uneasy. How can I help you? All right. You don't know anything, but from the facial expression, definitely you can find something. And that is clearly explained in the scenario. Okay. So you can say in this way, thank you, ma'am. No worries, Anju Nitin. No worries. Okay. So that's how we do the emergency department. It was a hot drink spilled on legs and feet. You have to visualize the situation. നിങ്ങൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എന്തോരാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ആൻഡ് ഇതിനകത്തും ഈ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈം എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും യു കെൻ ഫൈൻഡ് റെസിസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ടു കമന്റ് ഓൺ സ്കാറിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് മിസ്പ്രൊനൗൺസിങ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്കെയറിംഗ് ഒക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് മിസ്പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കാണാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് സ്കാറിംഗ്. എന്താണ് സ്കാർ? എന്താണ്? മുറിവിന്റെ പാടല്ലേ? അപ്പം അതാണ് സ്കാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്കാറിംഗ് ഹിയർ the resist request to comment on scarring. That means the patient is actually asking you whether I'll have a scar in the future. ആ ഒരു മുറിവിന്റെ പാട് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമോ? അങ്ങനൊരു ചോദ്യത്തിന് റെസിസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ടു കമന്റ് ഓൺ സ്കാറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the nurse actually give an exact or the right answer for that situation. So you can give confidence, but at the same time you cannot completely give a appropriate answer for that. So you can say, I totally understand that as a young person you might be worried about the scarring in the future, but most probably that wouldn't happen, but I cannot give an exact answer because we have to check this in detail and doctor will analyze and he will be giving the treatment and he can give you an expert answer for this. Okay, so that is how we would say, good morning, I'm so and so, what happened to you? Look so anxious. What's bothering you? Very good, very good. There are different sentences that Nisha is constructing and giving to us, and thank you for participating actively in this live session. Okay, and yes, that's about the emergency department, but as I mentioned, it can be a known or unknown case. Then hospital outpatient clinic is another setting which came for the examination last day.
Your patient is a 22-year-old legal assistant and has had nasal polypectomy surgery, and he or she is ready to be discharged. You are seeing him or her to give information about aftercare. So I'll read it again. Your patient is a 22-year-old legal assistant and has had nasal polypectomy surgery. So a legal assistant had a nasal polypectomy surgery and he or she is ready to be discharged. So the person is ready to be discharged and you are seeing him or her to give information about the aftercare. So the person is ready to be discharged and your role is to give information about the aftercare. There have been many questions of the same scenario, so you can just look into this. And the first bullet point is give reason for seeing patient, information on aftercare. So it is like you have to say the patient that I've come to give you information regarding the aftercare. In this situation, you have two options. During the 3 minutes, you can ask the name of the patient and note it down, and you can call out the name and start introducing yourself. For example, hello Anju, my name is Priyanka Pratas and I'm the registered nurse in this clinic. So I understand that you had a nasal polypectomy surgery and you're due for the discharge. And I am here to check your I'm here to explain you regarding the aftercare. So that's the one way you can do. Or the other way is, hello, my name is Priyanka Pradas. I'm the nurse in charge of this hospital outpatient clinic. For the confirmation, can you please tell your name? Once you get the name, okay, Anju, from the case note, I understand that you had a nasal polypectomy surgery and you're due for the discharge today. I'm so happy to know that. But before that, I have certain information about the aftercare. So, can I proceed with that? Okay, those are the two types of introductions that you can deal with. All right. So I'm moving to the next card, that is medical clinic. Where in the medical clinic, you are speaking to a 45-year-old patient with a large painful red boil in the right armpit. Find out about patient's previous experience of boils. Okay, so you're speaking to a 45-year-old patient with a so you're speaking to a person, and the first is find out about patient previous experience of boils. So though it is a medical clinic, the first bullet point is talk about the previous experience. Find out about patient's previous experience of boils means it's been a clear non-case and the patient is not in a very easy situation. So you cannot start from the beginning. Rather, you can start talking about how do you feel now and do you have any previous experience and so and so. Okay. And, finally, I have two more setting to say. Okay. So that's both are community health center, 37-year-old patient who wants some advice about his or her leg cramps. The community health center, and the first bullet point is find out the reason behind the visit. Obvious unknown case. When you hear the find out the reason behind the visit, it's an obvious unknown case. There is no doubt in that. Okay, and you are seeing a 62-year-old patient following the diagnosis of cirrhotic eczema 2 weeks ago by his or her doctor. Confirm reason for patient's visit. Of treatment for cirrhotic eczema. So it is like confirm reason for patient's visit, and in the bracket we have given the idea what you need to confirm. So in such situation, എന്താണ് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സേ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കണം നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇതിവിടെ റിവ്യൂവിന് വന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ് ദോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, റിവ്യൂവിന് വന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലെ, വിച്ച് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. All right, so what are the things that you need to be very careful about? The first thing is the setting, scenario, and the task. So be very sure about the introduction that you're going to say day after tomorrow. എല്ലാത്തിനും ഒരു നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുക, ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സേവ് ടൈം ആൻഡ് യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ മോർ വൈൽ യു ചെക്ക് ഇൻ ടു ദ ടാസ്ക്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടാസ്ക് ഞാൻ ജനറലായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you are scored for your sound. Okay, you get marks for your sound, not for your body language, your appearance, the way you communicate. I mean, yeah, definitely way you communicate is important.
but the external factors are not affecting this marks. So your sound will be recorded and finally that will be played, and that is what is assessed. അതുകൊണ്ട് തന്നെ when you sit in the chair in front of the examiner, be very smart and make sure that you're loud enough. Okay, so you should be a different, overall a different person when you sit in front of the examiner. നിങ്ങൾ എക്സാമിനറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം എനർജിയാണ് വേണ്ടത്. യു ഷുഡൻ ഗെറ്റ് പാനിക് ഓർ യു ഷുഡ് ലോവർ യുവർ വോയിസ്. അവിടെ ദോസ് ഇൻഹിബിഷൻ, ദാറ്റ് ഹെസിറ്റേഷൻ, ദർ ഇസ് നോ റൂം ഫോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതിന് അവിടെ ഒരു സ്പേസും ഇല്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻഹിബിഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെസിറ്റേഷനോ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി ലൂസ് ഇസ് ആർ മാർക്സ്. നമ്മുടെ മാർക്സ് ആണ് നമുക്ക് ലൂസ് ആവുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, ബി വെരി സ്മാർട്ട്. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് തെറ്റിയെന്നോ എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കിട്ടാതെ വരുമോ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്റ്റിംഗ് യു ഇഫ് യു പ്ലേ സ്മാർട്ട് ഓർ ആക്ട് സ്മാർട്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ആ സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക്, യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്കോർ എ വെരി ഗുഡ് മാർക്ക് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ്. സ്പീക്കിങ്ങിന് മാത്രമാണ്, സ്പീക്കിങ്ങിനും റൈറ്റിങ്ങിനും ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എൻ അഷ്യൂരിറ്റി വൺസ് യു ഗെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രം ദ എക്സാമിനേഷൻ. മറ്റതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ, എത്ര കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എ ഫൈനൽ ആൻസർ ഫോർ ഇറ്റ്. ഇതിന് നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് that would be definitely a good experience for you and you'll perform the best during the examination. Oh, I'm sorry, I've got good certain messages. I'm glad to know that you're ready to get discharged, and I'm here to explain about the post-operative precautions that you need to follow for your better and faster recovery. That's very good. If I'm not wrong, are you Mrs.? You're here for the review. Am I right? Yeah, that's again right. Ma'am, for example, if we didn't complete the last point of task, so that in case we lose mark, well, as I always used to say this to my students, like a total completion is the perfection. Okay, if you can perform the whole task, that would be the good thing. That is the best thing that you can do. But attaining a perfection in most of the examinations, especially, is not that much practical. നമ്മൾ ഒരു 99% അല്ലെങ്കിൽ 98% ഒക്കെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ബിക്കോസ് ടോട്ടലി ന്യൂ തിങ് ദറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് അനലൈസ്ഡ്. സോ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഇഫ് യു ഡിൻ ഫിനിഷ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ, ബിക്കോസ് യു ഹവ് ഗോട്ട് 2 ചാൻസ്. രണ്ടിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഒരെണ്ണത്തിലാണെങ്കിൽ it is not going to matter much if other factors are that good. Okay, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ ഒന്നും നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരില്ല. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്, റിലാക്സ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ റിസൾട്ട്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് certain other things, ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് we have got the time to talk about that, but still when you check the criteria for speaking test, നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ആഡിങ് ഇഡിയം വുഡ് ഗിവ് യു എൻ എക്സ്ട്രാ, ഇറ്റ് മേക്സ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് like a very good one, an excellent one, because idiom is like a figurative language. It is not the literal language, rather it's a figurative language. Literal language അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് മീനിങ് അല്ല ഇഡിയത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലേ, മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറേറ്റീവ് നോളജ് ആണ്. So knowing that figurative knowledge means you are analyzed as a very good speaker, but at the same time that figurative language should be appropriate, usage should be appropriate. Correct space il thanne aayirikana നമ്മൾ ഈ figurative language use ചെയ്യേണ്ടത്. So I would just go through certain figurative or the idioms that you can use in between the speaking sessions, and I don't recommend any of the students to newly use this in your examination, but you can note it down, like all the students who are yet to come for the prepare for the examination, like February next examination 5 alland അല്ലെങ്കിൽ 5 examination അല്ലെങ്കിൽ 19th exam ഉള്ളവർക്കൊക്കെ you can say like round the clock care. That means 24 hours or 24 hours care എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ round the clock care എന്ന് പറയുന്നത്. So you can substitute it. Okay, and keep an eye on. Keep an eye on means always monitor the patient, all right? And feel under the weather means the patient is not well or the patient is unwell. And pulled through എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
It is like the patient could overcome. You have pulled through all the complications means the patient could overcome all the situation. Okay. And so these are certain idioms that we can use in a medical setting. So there will be very limited idioms that we can use in a medical setting because these are colloquial ideas. So it should be formal or very positive as well. അല്ലേ? Medical setting എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേസസ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. താങ്ക് യു ഫോർ ബൂസ്റ്റിംഗ് അവർ സ്പിരിറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ്. താങ്ക് യു വിജയ. Ma'am, if you're using humming sound, is that in case they'll lose mark? I think that's a very important point. I'll explain it finally. Right, humming, you can avoid it because humming is actually human. Even I hum in between the speech. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ ഹമ്മിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ. ബട്ട് ടു മച്ച് ഹമ്മിങ് വുഡ് ബി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് എൻ എക്സാമിനർ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം യു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹിൻഡ്രൻസ് ഫോർ ദ ഫ്ലുവൻസി. അപ്പോൾ ഹമ്മിങ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്. ആൻഡ് അഗൈൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. Slight humming is fine. If it becomes too much, then that also shows that you are lacking ideas or you're not getting words at the right time. You're not spontaneous enough or the fluency is not that good. Okay. അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് തരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. But that's fine. Humming കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ human. You do not have to think about all those things right now. So as I said, put your maximum. Be confident when you are in that space, and so you have prepared well so far and execute in a very good manner, and the next Saturday should be a very happy day for you. All the very best to all the exam takers, and thank you so much for here. And Sini, thank you so much. Nisha, thank you. All right, so Christy, thank you, Christy, and all who are watching this, thank you so much. So all the very best once again. This is Priyanka Pratas signing out. Bye bye.